Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Webster's New World Letter Writing book. We have come here to the letter writing 121, the video number 121. Vendor gift policy letter. Vendor gift policy letter. Who's a vendor? Vendor is the seller. Vendor is the manufacturer. Vendor is a person who sells goods to somebody. So, as a consumer, we give gift to the vendor. Some companies accept, some companies they don't accept. For example, a doctor is there. Medical companies, they give certain gifts to the doctor, asking him to recommend their medicines. You can find various companies, automobile companies, or you can find in various other sectors where even the shops, they give gifts to their consumers, customers, because customers are their main business people, so they give business to them. So, some are accepted, some are not accepted. Vendors like to give their best customers gifts. So, best customers, the vendors love to give gifts, especially during the holidays, as a way of cementing the relationships. During Diwali, during Pongal, during Adi, the month of Adi, that is in the month of July and August. So, many business shops, they try to give gifts to the consumers, customers, to have a relationship, to maintain the relationship, building goodwill and ensuring future business. For future business, they try to give gifts, or maybe some traveling tour tickets, cinema tickets. If your company has a policy prohibiting the giving of such gifts, some companies prohibit giving gifts, especially government companies. Notify the vendor in writing at least that to 3 to 4 months prior to the end of the year. So, end of the year, before that, 3 to 4 months before, you thank the vendor, thank the consumer for doing such a wonderful service. If you are not able to give the gift, some companies won't give gift during those times, try to write a letter. So, here the structure of the letter should be: thank the vendor for their valued relationship, thank the seller for their wonderful relationship, state your no gift policy, vendor or your consumer, and you can say your company doesn't have this policy of giving gifts to the consumers or vendors. Explain why the policy is in place. You should say why the policy is in place, because the government prohibits, it is like bribing. So, there are chances of misleading the people. So, you can say that. So, end with good wishes for a successful year end. And coming here, these are the handy phrases. It's been a great year for you and us. Thanks for helping us meet our goals. So, you were able to help us to meet our goals. You means the consumers. While we appreciate your loyalty towards our company, we have made it a policy to give you gift. We feel our policy is fair to all our employees. Next, in the past, please accept our best wishes for the holiday season. So, we are giving a gift. So, this is a gift given by I.E.L.T.S work to Jerry. With the holidays fast approaching, the holidays are going to come, summer holidays, we want to take the time to thank you for the excellent creative work and dependable service you have provided to the Widget Corporation over the past year. So, the company is Widget Corporation. So, he is the director of I.E.L.T.S work, is the director of Widget Corporation. We also want to remind you that our policy regarding gifts is a clear and firm one. Regarding gifts, we are not supposed to give. It is very clear policy. We prohibit the sending of gifts of any kind to our people at the office or at home. So, whoever the people are there, we are not giving gifts. We feel this ensures an equitable and fair treatment of all of our Widget people. In our company Widget, we are not supposed to share or give gifts. Thank you again for the excellent work you have been doing. Please don't hesitate to contact us with any suggestions you may have to further increase our effectiveness. So, I.E.L.T.S. So, the tips for writing a gift policy letter should be: spell out the gift policy. Suppose if you are giving, your company is giving a gift,
state what the gift is and say the policy, you give gifts or you don't give gifts. Some companies prohibit any gifts, others prohibit gifts above a certain dollars amount, typically 25. So $25 worth of gifts can be given, more than that it is not provided. Explain the reason for your policy. You have to say why you are giving gifts or why you are not supposed to give gifts. Remind readers that you expect them to comply with this policy. So you are asking the guests to follow the policy and that there will be penalties if they don't. If they don't follow the policies, they will be fined. So dear friends, vendor gift policy letter. Day to day we find the gifts given by companies, by shops, jewelry shops, textile shops, to their consumers, to their employees. Some give, some they don't give, especially government companies, they don't give. So hope you are able to understand this. So நண்பர்களே, வெப்ஸ்டர்ஸ் நியூ வேர்ல்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் கடிதம் எழுதுதல் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 488 489. இப்பொழுது வீடியோ நம்பர் 121 அல்லது லெட்டர் ரைட்டிங் 121க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வெண்டர் கிஃப்ட் பாலிசி லெட்டர். வெண்டர் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரிசை கொடுக்கிறார். அந்த பரிசு கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த வாடிக்கையாளர் தன்னிடம் மட்டுமே வாங்குவார், பொருள் வேறு யாரிடமும் செல்ல மாட்டார் என்பதற்காக. பொதுவாக மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள், அநேக மருந்து கம்பெனிகள் அந்த மருத்துவரிடம் சென்று பரிசுகள் கொடுப்பார்கள், பணமாகவும் கொடுப்பார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய மருத்துவ பொருட்களை மட்டுமே வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக. கார் கம்பெனிகள் கொடுக்கிறார்கள், ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் கொடுக்கிறார்கள். இப்படி வாடிக்கையாளர்களை தங்களிடம் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு வாடிக்கையாளருக்கும் இந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு அந்யோன்யமான ஒரு நெருக்கம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பரிசுகள் கொடுக்கப்படுகின்றன இன்றைய காலகட்டத்திலே. அதுதான் இந்த கடித அமைத்தல் ஸ்ட்ரக்சர், அமைப்பு எப்படி இருக்கும், சொற்றொடர்கள் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். இது ஒரு கடிதம். இந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, இந்த மைச்சேல் ஓல்க் என்பவர் டைரக்டராக இருக்கிறார் விட்ஜெட் கம்பெனியிலே. இவர் தன்னுடைய வாடிக்கையாளருக்கு நன்றி, உங்கள் சேவைக்கு நீங்கள் எங்களிடமே பொருட்களை வாங்குகிறீர்கள், நன்றி என்று சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல், தாங்கள் இந்த கம்பெனி விட்ஜெட் கம்பெனி, அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனி வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரிசு கொடுக்க மாட்டோம் என்கிற ஒரு கொள்கையை வைத்திருக்கிறோம். இது எங்கள் நிறுவனத்திலும் வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் பரிசு கொடுப்பது என்பது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது எங்கள் நிறுவனத்திலே. ஆகையால் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் எங்கள் நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் செய்த சேவைகள், நீங்கள் அர்ப்பணிப்புடன் நீங்கள் எங்கள் வாடிக்கையாளராக இருக்கிறீர்கள், அதற்கு நன்றி என்று நன்றி தெரிவிக்கக்கூடிய கடிதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. டிப்ஸ், இந்த கிஃப்ட் பாலிசி கடிதம் பரிசு கொடுக்கிறோம் இல்லை பரிசு இல்லை, ஆகையால் நாங்கள் பாராட்டுகிறோம் என்று எழுதக்கூடிய கடிதம். நீங்கள் இந்த கிஃப்ட் பாலிசி பரிசு கொடுக்கக்கூடிய அந்த கொள்கையை சொல்ல வேண்டும். சில கம்பெனிகள் கொடுக்கும், சில கம்பெனிகள் கொடுக்காது பரிசுகளை, அதை நீங்கள் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு ஒரு சில கம்பெனிகள் $25 என்று ஒரு மதிப்பெண் வைத்திருக்கிறார்கள், அதற்கு மேல் பரிசுகள் கொடுக்க மாட்டார்கள். எதற்காக இந்த கொள்கையை பின்பற்றுகிறீர்கள், இந்த பரிசு கொள்கையை என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று இந்த கொள்கையை வாடிக்கையாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இன்றைய வியாபார காலகட்டத்திலே, இன்றைய வியாபாரத்திலே வாடிக்கையாளர்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய பரிசுகள், பாராட்டு கடிதங்கள், அவைகள் தான் இவைகள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.